Hey guys, today we study English vegetables. Сегодня мы изучаем название овощей на английском языке. You will hear both versions, British one and American one. Сначала вы услышите британский вариант произношения, а затем американский. It's very important to listen and repeat. Важно слушать и повторять. After the presentation, you would have a test and 2 exercises. После презентации проделайте тест и 2 упражнения. Pea, tomato, tomato, leek, carrot, garlic, lettuce, beetroot, Brussels sprout, turnip, eggplant, aubergine, pepper, cucumber, cabbage, corn, pumpkin, parsley, onion, onion, spinach, broccoli, radish, potato, cauliflower, courgette, zucchini, leek, onion, cucumber, carrot, lettuce, pepper, cabbage, corn, parsley, eggplant, pea, pumpkin, broccoli, beetroot, Brussels sprout, garlic, radish, spinach, potato, cauliflower, zucchini,
turnip, tomato, parsley, cauliflower, leek, carrot, garlic, pumpkin, cabbage, lettuce, beetroot, Brussels sprout, turnip, eggplant, zucchini, pepper, pea, corn, cucumber, onion, spinach, radish, potato, tomato, broccoli.